Ngày 10 tháng 10, Thánh Daniel và các bạn tử đạo, năm 1227. Daniel, vị bề trên dòng Phanxicô ở Calabria, nước Ý, hướng dẫn một nhóm các tu sĩ Phanxicô là những người theo gương Thánh Borgia để đi rao giảng phúc âm ở Bắc Phi vào năm 1227. 6 vị tu sĩ khác là Angelo, Dumnus, Hugolino, Leo, Nicholas và Samuel. Họ đến Ceuta, Morocco, là nơi các thương gia Kitô giáo đã cảnh giác họ về việc bách hại các thừa sai. Tuy nhiên, vì quá hăng say, các tu sĩ đã rao giảng công khai nên đã bị bắt ngay lập tức. Không sợ hãi trước những đe dọa hay mưu chuộc, họ cương quyết không chối bỏ đức tin, cũng như các Kitô hữu thời tiên khởi ở Colosseum. Daniel và các bạn đã ca hát trên đường tử đạo. Sau khi bị chặt đầu, xác của các ngài được đưa về Tây Ban Nha. Tất cả được Đức Giáo hoàng Leo X tôn phong hiển thánh tử đạo năm 1516. Lời bàn: các thánh tử đạo nhắc nhở chúng ta về giá máu mà Chúa Giêsu đã phải trả khi loan truyền tin mừng. Chúng ta không có chọn lựa nào khác về việc làm chứng cho Đức Kitô và tin mừng. Việc nhớ đến các vị tử đạo giúp chúng ta kiên trì sống phúc âm mà chúng ta đã được kêu gọi để tuân giữ. Lời trích: qua sự tử đạo, người môn đệ được biến đổi nên giống hình ảnh của thầy mình, là người đã tự chấp nhận cái chết để cứu chuộc thế gian, và họ cố đạt được hình ảnh ấy dù phải đổ máu. Tuy không nhiều người được cơ hội ấy, nhưng tất cả phải sẵn sàng để tuyên xưng Đức Kitô trước mặt người đời và theo Ngài trên con đường thập giá qua những bách hại mà giáo hội từng bị đau khổ. Hiến chương về giáo hội số 71. From this week and discuss their lives and their impact on the church. The saint for this week is Saint Francis Borgia, whose feast day is October 10th, this Tuesday. Francis was born in Valencia, Spain, on October 28, 1510. He was the son of Juan Borgia, the third Duke of Gandia, and grew up in nobility. He was a pious Catholic from a young age and desired to become a monk, but his family instead sent him to the court of Emperor Charles V. He rose in prestige there, accompanying the emperor on many of his campaigns. When Francis was 19 years old, he married Leonor, a Portuguese noblewoman. Over the next 10 years, the two had 8 children together. He continued to rise in court rankings, and finally, in 1543, after his father's death, he became the 4th Duke of Gandia. He lived a happy and peaceful life with his wife and children, but it sadly came to an end when Leonor died in 1546. Following his beloved wife's death, Francis decided to join the newly formed Society of Jesus, after making sure his children were adequately provided for. He passed his title of Duke on to his son Carlos and became a priest. Despite his previous high standing in society, Francis was very humble and willingly performed menial and low-level tasks. Despite his humility and his preference for seclusion and prayer, Francis' administrative skills remained clear. Pope Julius III wanted to make him a cardinal, but Francis did not want the position, and secretly left for Basque County to avoid the appointment. Eventually, however, his friends persuaded him to pursue the leadership roles he was so talented in. He became the Jesuit Commissary General in Spain in 1544, and founded a dozen colleges. Just 2 years later, Francis was also given responsibility over missions to the East and West Indies. At the age of 55, Francis was appointed Superior General of the Society of Jesus. He founded the Gregorian University and contributed greatly to the spread of the Jesuit order. He passed away on September 30th, 1572, in Rome. He is a patron saint of earthquakes, Portugal, Gandia, Rota, and Marinia. Francis' most defining trait throughout his life was his deep humility.
He was a patient and gentle man, only growing angry when others addressed him with respect, as though he were still Duke of Gandia. He was an advisor to both popes and kings, and has been called the second founder of the Jesuits. His holiness and love for God caused many to consider him a saint while he was still alive. Saint Francis Borgia, pray for us. Our honorable mentions for this week are Saint John Leonardi, Saint Denis and companions, Saint John the 23rd, Blessed Francis Xavier Seelos, Blessed Marie Rose Durocher, and Saint Callistus I. And of course, there are thousands of other saints who undoubtedly have their feast days this week, but there are so many of them that there is no way we could list them all here. We hope you have enjoyed this episode of Saint of the Week. Thank you for watching, and goodbye. Peace be to you.